Good morning to all. Good morning, NMMS స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ దాని ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనగానే అందరికీ ఏం గుర్తుకొస్తుంది? ఫస్ట్ వచ్చేది ఛార్జ్. ఇప్పుడు అందరికీ చూడండి, ఏ సెల్ ఫోన్ అయినా సరే ఛార్జింగ్ చేయాలి. ఛార్జ్ అయితేనే సెల్ ఫోన్ వర్క్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ ఎ ఛార్జ్? ఛార్జ్ ఈజ్ ద fundamental property of a matter. Charge is the fundamental property of a matter. ఆవేశము అంటారు తెలుగులో దాన్ని. ఆవేశం అనేది ప్రాథమికమైన ముఖ్య ధర్మం, పదార్థం యొక్క ముఖ్య ధర్మము ఆవేశం. మరి హౌ దిస్ చార్జ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ and what are the types of charges? What are the uses of these charges? We have to know now. మరి ఈ ఆవేశం ఉపయోగాలు ఏంటి? ఈ ఆవేశాలు ఎలా ఏర్పడతాయి? ఆవేశాల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి. జనరల్లీ we say charge is formed due to the applying force by one object on the other object. అంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ గ్లాస్ రాడ్. దిస్ ఈజ్ గ్లాస్ రాడ్. దిస్ ఈజ్ సిల్క్ క్లాత్. Glass rod and silk cloth. Now we are rubbing this glass rod with the silk cloth, and we are applying a force, pressure on the glass rod by the silk cloth. So vice versa, glass rod is also applying force on silk. So what happens means that some of the particles from glass rod transferred to silk cloth, or some of the particles of silk cloth transferred to glass rod. అండ్ ఇలాగ మనం ఒక గ్లాస్ రాడ్ని సిల్క్ గుడ్డతో రుద్దాం రబ్బింగ్. రుద్దితే ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ గ్లాస్ రాడ్లో ఉన్న కొన్ని పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, అంటే కొన్ని కణాలు, పదార్థ కణాలు గ్లాస్ రాడ్ నుంచి సిల్క్ గుడ్లో కన్నా రావచ్చు, లేదా సిల్క్ గుడ్లో ఉన్న కొన్ని గ్లాస్ రాడ్లోకి రావచ్చు. డ్యూ టు ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ దీస్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, చార్జ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. దట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఆఫ్ చార్జ్. అలాగా ఒక పదార్థంలోంచి ఇంకొక పదార్థంలోకి, లేదా ఒక వస్తువులోంచి ఇంకో వస్తువులోకి ఒక కణములో మార్పిడి జరగడం వలన, ఆ పార్టికల్స్ ఏంటో తర్వాత చూద్దాం, మార్పిడి జరగడం వలన మనకి ఈ రెండు వస్తువులు ఆవేశాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సో డ్యూ టు ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, బోత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ గెట్స్ చార్జ్డ్. బోత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ get charged. So these charges are two types. అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు? సో ఇఫ్ యూ రబ్ ద గ్లాస్ రాడ్ విత్ సిల్క్ క్లోత్, ఆర్ ఎబనైట్ రాడ్ విత్ woolen cloth, ఆర్ ప్లాస్టిక్ రాడ్ విత్ wool or fur, the transfer of substance takes place from one object to another object. So that's why charge takes place. These charges are two types. One is positive charge, another is negative charge.
One is positive charge and another is negative charge. So what is the secret in it is that every object possesses matter. That matter contains charge of equal number of positive and negative charges. Suppose if you take a rod, just for example, here positive, negative, positive, negative. There are two charges, positive charge and negative charge. Positive charge is denoted by sign plus and negative charge is denoted by sign minus. సో ధనావేశము రుణావేశము రెండు ఉంటాయి. ధనావేశాన్ని ప్లస్ గుర్తుతో సూచిస్తాం, రుణావేశాన్ని మైనస్ గుర్తుతో సూచిస్తాం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో if you take a glass rod, this glass rod possesses two types of charges in equal number, అంటే ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ వే. ఇందులో సపోజ్ ఒక 100 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఒక 100 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. అంటే బోత్, అంటే దిస్ వన్ కంటైన్స్ బోత్ ద ఛార్జెస్. ఈ పదార్థం ఆ గ్లాస్ రాడ్లో రెండు రకాల ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ ద ఛార్జెస్ ఇన్ ఈక్వల్ నెంబర్. అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఛార్జెస్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ న్యూట్రల్ నేచర్ టు ది ఆబ్జెక్ట్. అంటే రెండు సమానంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ అండ్ ఇన్ సిల్క్ క్లాత్ ఆల్సో positive and negative charges are equal. When I rub this glass rod with silk cloth, what happens that some of the charges are positive charge or negative charge, whatever. So transfers from glass rod to silk cloth or silk cloth to glass rod takes place. Due to that, both are getting charged. Both gets charged. So one becomes positive charged and other becomes a negative charged. How it happens we will see now. Suppose if you rub the glass rod with silk cloth, glass rod loses negative charge. Glass loss of negative charge. Silk gain of negative charge. Okay, so here this glass rod loses negative charge. Understand concept? It loses negative charge. Suppose two negative charges are lost by this glass rod. Two negative charges. These two negative charges are transferred from glass rod to silk cloth. So then what happens? You see here 100. Now two negative charges are transferred. So 98 negative charges and 100 positive charges are there. 98 negative charges and 100 positive charges. So the net charge. ఓకే, అంటే ఫలిత ఆవేశము, ఆయాసం కాదు ఆవేశం. ఫలిత ఆవేశం అంటే ఇది పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఇది నెగిటివ్ ఇంటీజర్. వీ గెట్ +2. అంటే సో ఓన్లీ టూ చార్జెస్ కదా, సారీ, టూ చార్జెస్. వీఆర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ ఇస్ +98. అంటే దిస్ బికమ్స్ నౌ +98. Okay, and what happens here then becomes observe this one, two charges పోయి. ఇందులో టూ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ మోర్ దాన్ ద నెగిటివ్ చార్జెస్. అంతే కదా, ఇక 100 ఉన్నాయి, ఇక 98 ఉన్నాయి, 100 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ 100 అలాగ ఉండిపోయినాయి, ఇవేమో 2 ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి, అంటే 98 రిమైండ్. సో హియర్ 2 positive charges are more than the negative charges. So that's why it is positively charged. It gets a positive charge. Understand? And లెక్కలో చేసినట్టు 100 minus 98, we are getting +2. So it is positively charged by 2 units. Now 2 electrons are transferred from here to there. So that's why now
this becomes 1 2 3 4 5 6 6 plus here also 1 2 3 4 5 6 negative. First, due to transfer here negatives becomes 8 and a minus 2. So now these plus and minus are neutralized and you are getting minus 2 charges more in silk rod. So it gets negatively charged. In that way, positive charge and negative charge formation takes place. అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ రాడ్ తీసుకున్నాం. ఇందులో 100 పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, 100 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఇది మొత్తం న్యూట్రల్ అయ్యింది. అంటే +100 -100 బికమ్స్ 0 అయింది. వెన్ రబ్బింగ్ విత్ సిల్క్ క్లోత్, దీని సిల్క్ క్లోత్తో బాగా రుద్దినప్పటికీ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ 2 నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్లాస్ రాడ్ టు సిల్క్ క్లోత్. 2 రుణావేశాలు మార్పిడి జరిగినాయి, ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాయి, అందరికి వెళ్ళిపోతే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ రిమైనింగ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఈజ్ 98 and positive charges is 100. So 2 positive charges are more than the negative charges. So neutralization takes place and +2 formation takes place. That's why ఇది ధనావేశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. When you take in this case 2 negative charges are transferred from here to there, total presently they are having charge is 0, means +6 charges plus positive and -6 negative ఉన్నాయి. నా దీంట్లోకి 2 నెగిటివ్ వచ్చినాయి, టోటల్గా -8 నెగిటివ్, అంటే 8 ఏమో నెగిటివ్ ఉన్నాయి, 8 పాజిటివ్ ఉన్నాయి, 6 పాజిటివ్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై నెట్ ఏమవుతుందంటే -2 అవుతుంది. అందుకని 2 చార్జ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పాజిటివ్ అయాన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ అయాన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈజ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే చార్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్జర్వేటివ్. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్. అంటే చార్జ్ నైదర్ ఫార్మ్డ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్, బట్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు అది ఆవేశం అనేది నిత్యత్వము, ఇది నశించబడదు, సృష్టించబడదు. మరి ఒక వస్తువు నుంచి ఇంకో వస్తువులోకి మార్పిడి జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మార్పిడి ఎవరు జరుగుతున్నారో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్, మొబైలిటీ ఈజ్ ఫర్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్, నాట్ ఫర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ నుంచి అవతలకి వెళ్తే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అవుద్ది, అక్కడ నుంచి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడికి వస్తే అది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అవుద్ది. అంటే అక్కడ స్టేబుల్గా కదలకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎవరంటే పాజిటివ్. అందుకని పాజిటివ్గా ఉండాలంటాం. అంటే పాజిటివ్గా అంటే కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉంటామన్నమాట. నెగిటివ్ అంటే అటు ఇటు తొలగిసాడు, ఎటువైపు వీలైతే అటువైపు పారిపోతే నెగిటివ్. అంటే అందుకని నెగిటివ్ రా బాబు, అతను మొబైలిటీ ఎక్కువ అని చెప్తుంటాం. సో మొబైలైజేషన్ ఎవరంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఓన్లీ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ లాస్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ ఇట్ గెట్స్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. ఇఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ గెయిన్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్, it gets negatively charged. In that way we are getting 2 types of charges. I think it is clear. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది బాగా మీకు అర్థమైందని. సో ఇంటీజర్స్ ప్రకారం చెప్పాను, ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ ప్రకారం చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ గ్లాస్ రాడ్ అండ్ రబ్ ఇట్ విత్ ఏ సిల్క్ క్లాత్, సో గ్లాస్ రాడ్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ సిల్క్ క్లాత్ ఈజ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. So because glass rod loses negative charge and silk cloth gains negative charge. Understand? So in the same way, if you take a plastic rod and fur, so plastic rod loses negative charge and fur gains negative charge. So that's why plastic rod become positively charged and fur become negatively charged. Okay, now we have to do the test of charge, whether an object is containing charge or not, and test charge. To test the charge, charge. So all the experiments are done by Benjamin Franklin, like that matter. So Coulomb. అందుకని charge is
measured in the units of coulombs. Coulomb. Coulomb is the unit of charge. So charge is represented by Ne, where N is the integer, E is the unit of charge. Unit charge that is equal to 1.60 into 10 to the power of minus 19 coulombs. C and pedtam coulombs. This is the unit charge. This is nothing but the charge of an electron. Charge of an electron. Charge of an electron is the unit charge. And charge of proton is also unit charge. Charge of proton is also a unit charge. And electron and proton are unit charged particle, but their charges are opposite in nature. So electron is a negatively charged particle, proton is a positively charged particle. That is the difference between electron and proton. That's why if you take any atom, neutral atom or any element, it is in the state of neutral nature. Its nature is neutral. So neutral state. It means that it possesses both electrons and protons in equal number. Both electrons and protons are equal in number. That is called atomic number. Atomic number. So suppose if you take the case of oxygen, oxygen contains 8 electrons and 8 negatively charged particles named as electrons and 8 positively charged particles named as protons. So both are, this oxygen contains equal number of protons and electrons. So understand, electron is a negatively charged particle, and what we say, electron is negative charge carrier. Exactly. Electron is a negative charged carrier. Electron అనేది రుణావేశాన్ని మోసుకుపోయే కణము. Proton is a positive charge carrier. ధనావేశాన్ని కలిగి ఉండే కణము ప్రోటాన్. ఇక్కడ మొబాలిటీ ఎలక్ట్రాన్కి ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రానే మూవ్ అవుద్ది. వన్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి ఇంకో సబ్స్టెన్స్కి ఎవరు మూవ్ అవుతారంటే ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. And another particle, important particle in matter is the neutron. It is neutrally charged particle. Neutrally charged particle. Okay, understand? So, Ne, where N is the integer, it may be a positive integer or negative integer. E is the unit charge. Unit charge. And that is equal to 1.60 into 10 to the power of minus 19 coulombs. What is the unit of charge? The unit of charge is coulomb. Coulomb, a scientist, okay, discovered all these things from an atom, okay, about the charge and all those things. So negatively charged and positively charged. There are so many uses of charges in our daily life. Charges. So charge is positive charge and negative charge we are taking. These charges are mainly nowadays we are using in the Xerox machines. So in Xerox machine, one substance contain a positively charged and negatively charged particles more. Another contains less negatively charged particles. When rubbing by using photosynthesis, transfer of electrons takes place from this object to that object, and imprint takes place. Print takes place. That is Xerox machine. And in prints, we are using the charges. For carrying objects, we are using charges. Negative charge, positive charge. Attraction. So here, attraction. What I use? Attraction. And repulsion. Sorry.
attraction, repulsion. Attract, repel. Shall we see? Nature of attraction. Properties attraction, repulsion. Here there are two charges already we have seen. Positive charge and another is negative charge. These two charges are attract each other. Positive is attracted by negative and negative is attracted by positive charges. And positive is repelled by positive and negative is repelled by negative. So means opposite charges are attract, same charges are repel. Understand? Like in magnetism. అయస్కాంతత్వంలో అలా ఉంది అక్కడ. They are two poles, north pole. So north pole repel. Okay na, repel. North pole, south pole attract. In the same year, positive, negative, positive attract. These repel. So that's why there is similarity between magnetism and electricity. Both are like twins. One depends on other. That's why that chapter which contains the relation between the electricity and magnetism is electromagnetism. So if there is no electromagnetism, there is no mesh. Grind is not functioning, fan is not functioning. So like that, that is a branch of science which deals with the electricity and magnetism. That is called magnetic effect of electricity. విద్యుత్ యొక్క అయస్కాంత ఫలితం. విద్యుత్కి ఫలితాల్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, కెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే విద్యుత్ యొక్క రసాయన ఫలితములు, విద్యుత్ యొక్క అయస్కాంత ఫలితాలు, ఈ రెండే ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచాన్ని వెళ్తున్నాయి. ఓకే, అండర్స్టాండ్? రైట్. సో లైక్ చార్జెస్ ఎస్ repel, opposite charges attract. Like poles repel, opposite poles attract. By using this property, so we utilize the charges in our daily life. Already I gave the example of something under photometry. We are using in the photometry in Xerox machines and scanners. We are using the property of a charge. Next, so charge is placed here. This is an object. Here charge is there. This is another object. Here charge is there. So this is totally positive charge and this is totally negative charge. Suppose another object is there. It is okay now. So neutrally charged. This is positively charged object. It is completely negatively charged object. It is neutrally charged. Neutral. So now if you take this neutral object to this negative object, it is attracted. Because here the positive charges are moving towards the negative charge. Inside move అవుతాయి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి అనదర్ ఆబ్జెక్ట్లోకి పాజిటివ్ ఛార్జెస్ మూవ్ అవ్వగానే ఇన్సైడ్ మాత్రం దెర్ ఈజ్ అ స్లైట్ మోషన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చేసింది పాజిటివ్ ఛార్జెస్ వచ్చేసింది. సో దీస్ టూ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ నౌ. అట్రాక్ట్. హియర్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చు. హియర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జెస్ గోస్ బ్యాక్వర్డ్స్ అండ్ దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ కమ్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ okay, attracted by this. This is also attraction. And if you place a neutral object at a positively charged object or negatively charged object, in both the cases it is attracted. So how can we say this is a positively charged object and this is a negatively charged? We cannot say. So attraction is not the main principle to decide the charge. Repulsion is the correct process to decide the charge. Repulsion is very important.
Suppose this is totally negatively charged, then we place it here. Now it is repelled by this one. But here attraction takes place. Here repulsion takes place. Attract, repel. Okay, understand? So the good test for decision of charge is the repulsion. Okay, అర్థమైంది. సో ఒక వస్తువు అది ఏ ఆవేశాన్ని కలిగి ఉంది తెలియచేయాలంటే ఆకర్షణ కంటే వికర్షణ మంచి ఫలితము. వికర్షణ ఇంపార్టెంట్, ఆకర్షణ కాదు. ఎందుకంటే న్యూట్రల్స్ ఆబ్జెక్ట్ని బోత్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ attracted by both of them. But positively charged object is repelled by positively charged object and attracted by negatively charged objects. So that's why manaki repulsion is the main object to decide attract positive charge or negative. So to decide or to know the charge of a object, we use electroscopes. Electroscope is an instrument to identify the charge of an object. విద్యుద్దర్శిని అంటారు దీన్ని. విద్యుద్దర్శిని. విద్యుద్దర్శిని ఆవేశదర్శిని అనొచ్చు కదా, ఆవేశదర్శిని అంటారు. విద్యుద్దర్శిని అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఛార్జ్ ఈస్ ది మొబైల్ ఛార్జ్ ఈస్ హౌ. మొబైల్ ఛార్జ్ అంటే మనం మొబైల్ పెట్టుకుని ఛార్జింగ్ కదా, అది కూడా సేమ్. ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ద మొబైల్ ఛార్జ్. సో ఆ మొబైల్ ఛార్జ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. చెప్తాను చూసారా, ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఫ్లో ఆఫ్ electrons. Electrons means negative charge, and the flow of negative charge is called electricity. Current means flow, so negative current is called electricity. Negative current ante negative flow is called electricity, not positive flow. Okay, understand? So what is an electricity ante the flow of electrons is called electricity. విద్యుత్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహాన్ని విద్యుత్ అంటారు. అయిపోయింది. సో అందుకనే ఛార్జ్ అంటాం. ఛార్జ్ అవ్వాలి అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ అందులోకి వచ్చి రావాలన్నమాట. ఓకే. ఎలక్ట్రోస్కోప్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ డిటెక్ట్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఒక వస్తువు ధనావేశాన్ని కలిగి ఉందా, రుణావేశాన్ని కలిగి ఉందా మనకి తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని విద్యుద్దర్శిని అంటారు. సో ఫస్ట్ విద్యుద్దర్శిని పిచ్ బ్లెండ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్. పిచ్ అంటే దాని బెండు బంతి దూరదర్శి విద్యుద్దర్శిని. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పిచ్ బ్లెండ్. ఓకే, ఇది పిచ్ బ్లెండ్. దిస్ ఈజ్ ది బాల్, బెండు బంతి అంటారు. ఇట్ ఈజ్ హ్యాంగ్డ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఫస్ట్ దిస్ పిచ్ బ్లెండ్ ఈజ్ చార్జ్డ్ బై నోన్ చార్జ్. మనకు తెలిసిన దాంతో చార్జ్. సపోజ్ నేను దీన్ని ప్లస్ పాజిటివ్ చార్జ్ చేసేసాను, ఇలా వచ్చి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది. సపోజ్ ఐ టేక్ ఏ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ బై దిస్ వన్. So that's why we say that since already we know that it is positively charged by us, this is negatively charged particle. Attract. అప్పుడు న్యూట్రల్ కూడా అవ్వచ్చు. అది న్యూట్రల్ అవుతుందో లేదో చెప్పలేం. కాబట్టి అసలు న్యూట్రల్ అయితే మనం దానికి ఏ ఛార్జ్ ఉందో ముట్టుకోగానే తెలిసిపోతుంది. మనం ముట్టుకోగానే షాక్ కొట్టింది అనుకో, దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ న్యూట్రల్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈజ్ ఏ చార్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమైందా? కాబట్టి మనం చేత్తో ముట్టుకుంటాం, హ్యాండ్ పట్టుకుంటాం, కాబట్టి అది కూడా ప్రాబ్లమ్. చేత్తో ముట్టుకోగానే దాని ఛార్జ్ హ్యూమన్ బాడీలోకి ఫ్లో అయిపోద్ది, అక్కడ నుంచి ఎర్త్లోకి వెళ్ళిపోద్ది.
అప్పుడు మనం కెనాట్ డిసైడ్. అందుకని ఏం చేయాలంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ని అక్కడ ఆబ్స్టికల్ కింద పెట్టాలి. దాని గురించి మనం చూద్దాం. సో డిటెక్టెడ్ బై electroscope. This is pitch blende electroscope, and another one is gold leaf electroscope. General. Here gold leaves అంటే బంగారు పత్రాలు ఉంటాయి. దీన్ని స్వర్ణ పత్ర విద్యుత్ దర్శనం అంటారు. ఇక్కడ వరకు కాపర్ ప్లేట్ తోటి కోట్ చేయబడి ఉంటుంది. తర్వాత అక్కర్లేదు మనకి జస్ట్ అంత. సో పిచ్ బ్లెండ్ అండ్ గోల్డ్ లీఫ్ రెండు ఉన్నాయి విద్యుత్ దర్శనలు. స్వర్ణపత్ర విద్యుత్ దర్శిని, బెండు బంతి విద్యుత్ దర్శిని. సో దీస్ టూ ఆర్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, repulsion is the main process for detecting the charge. Now, ఇందాక ఇప్పుడు అన్నాను కదా, వాట్ ఐ సెడ్, చేత్తో పట్టుకున్నాం అనుకోండి, హ్యూమన్ బాడీలో కూడా ఈ ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ హ్యూమన్ బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ చెప్పలేం, ఎందుకు న్యూట్రల్ అయిపోద్ది. లేదా మన నుంచి అది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ అనుకోండి, మన నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అందులోకి వెళ్ళిపోతాయి. అది నెగిటివ్లీ ఛార్జ్ అనుకో, అందులోంచి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో దట్స్ వీ కెనాట్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్ బై డైరెక్ట్లీ కాంటాక్టింగ్ ఇట్. డైరెక్ట్గా పట్టుకుని చెప్పాలన్నమాట. అందుని సో ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఫ్లోస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ చార్జెస్ ఫ్రీలీ themselves is called conductors. What is a conductor? Means give freeness to move from them అని కండక్ట్ అంటే. కండక్ట్ అంటే తమ్మకుండా పంపించడాన్ని కండక్ట్ అంటారు. ఛార్జ్ని, నెగిటివ్ ఛార్జ్ని తమ్మకుండా ఈజీగా పంపించగలవు. అలా పంపించగలిగే వాటిని ఏమంటే కండక్టర్స్ అంటారు. మరి కండక్ట్ చేయాలంటే అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే యాటమ్స్ టైట్లీ బాండ్ అయి ఉండాలన్నమాట. యాటమ్స్ టైట్లీ బాండ్ అయి ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ మోర్ అవుతాయి అదే స్పేస్లో. ఈ స్పేస్ తీసుకున్నాం, ఈ స్పేస్లో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అదే స్పేస్లో ఇన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఇన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయి. అదే స్పేస్లో ఇన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే యాటమ్స్ బట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని ఆల్రెడీ ల్యాండ్. యాటమ్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయని ఆల్రెడీ చెప్పాం. అండ్ ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ మోర్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మోర్. హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ లెస్, electrons less, here very less. So that's why the substances which contains more atoms tightly bonded are called solids, liquids, matter lo chusam మనం, gases. అంటే more free electrons are in atoms, అంటే more free negative charge carriers are electrons. So more free negative charge carriers, those are called electrons, present in solids than liquids than gases. So that's why solids can conduct electricity more than the liquids and gases. So solids are good conductors of electricity. In solids, మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్లో కూడా కొన్ని సాలిడ్స్ వస్తాయి. నాన్ మెటల్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్. సాలిడ్స్ ఆర్ మెటల్స్. సో metals also, some metals having more free electrons than the others. So which metals having more free electrons are carriers of more negative charge, so they flow electricity fastly through them. Understand? So metals are good conductors of heat and electricity. Heat ki electricity kuda metals are good conductors. And substances like stone, cloth, wood, okay, leather,
all stops the passage of electric charge through them, and they are called insulators. Conductors, insulators. So conductors are the substances which gives passage to the negative charge. Insulators does not give any passage to the negative charge. ఓకే, అర్థమైందండి. సో ఏ పదార్థాల్లో అయితే ఆవేశము స్వేచ్ఛగా కదులుతుంటుందో వాటిని వాహకాలు అంటారు, విద్యుత్ వాహకాలు అంటారు. ఏ పదార్థాల్లో అయితే ఆవేశము కదలటానికి వీలవుదో వాటిని ఏమంటారంటే విద్యుత్ బంధకములు అంటారు, ఇన్సులేటర్. ప్లాస్టిక్. సో దట్స్ వై ఇన్ వైర్స్ కాపర్ ఈజ్ ద కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ and plastic is the insulator of electricity. So to avoid shock to us, we are coating the copper wire with plastic. Understand? In the same way, for doing a soldering rod, we are using the insulator plastic handles. So we are using plastic handles as insulators for every object to avoid electric shock from that object which passes electricity through them freely, means metals. Any doubt? And between conductors and insulators there is another substances like germanium and silicon. చూసారా, సిలికాన్ అనగానే మనకి యూఎస్లో సిలికాన్ వ్యాలీ, సిలికాన్ సిటీ గుర్తుకొచ్చేస్తుంది. సో సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం ఆర్ ది సబ్స్టెన్సెస్ which are between the conductors and insulators. అంటే they conduct some, they stop some. If they want, they conduct. If they want, they stops the conduction of charge through them. And the flow of charge is controlled by these substances. These are called semiconductors. That's why semiconductors. So there is a great revolution after the invention of the semiconductors. Electronics is developed due to these semiconductors. Okay, now we are in cell phone technology, 2G, 3G, 4G, 5G అంటున్నాం. అలాగా అప్పుడు ట్రయోడ్, డయోడ్ అంటే 2 ఓర్స్, 2 rods, 2 planes, one positive, another negative, diode. Triode, here 3 rods, one positive, one negative, another is grid. And pentode, like that. There is a revolution of semiconductors at that time. Diodes, triodes, pentodes. So electronics develop అయిపోయింది. అది we can observe in the electronics. It is not in the NMMS. We will go for NTSE and IIT. So we will see. So semiconductors are the substances which conduct are controlling to conduct the conduction of charge. So silicon, అందుకనే సిలికాన్ వ్యాలీ, సిలికాన్ గెట్ సచ్ ఏ ఇంపార్టెన్స్ అన్నాడు ఒకప్పుడు ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు. గుప్పుడు మట్టి ఈ ప్రపంచాన్ని ఏళ్తుందని. అప్పుడు పిచ్చోడ్రా బాబు వీడు ఎవడో చెప్తున్నాడు, గుప్పుడు మట్టి ప్రపంచాన్ని. సో మట్టి అంటే సిలికాన్, శాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిలికాన్. ఇట్ కంటైన్స్. ఆ సిలికాన్ నుంచి చిప్స్ తయారైంది, సిలికాన్ చిప్స్. చిప్తోటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంత డెవలప్ అయింది. డయోడ్స్, ట్రయోడ్స్, పెంటోడ్స్ ఉన్నప్పటికీ సైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. సో ఫోన్ ఎంత ఉండేది, రేడియో ఎంత ఉండేది, టీవీ ఈ రూమ్లో సగం ఉండేది, కంప్యూటర్ ఈ రూమ్ అంత ఉండేది. డయోడ్స్, ట్రయోడ్స్ ఉపయోగించేటప్పుడు. ఎప్పుడైతే ఈ సిలికాన్ సెమీ కండక్టర్ వచ్చిందో వెంటనే సైజు, టీవీ, రేడియో గడియారంలోకి వచ్చేసింది, క్లాక్లోకి వచ్చేసింది, టీవీ క్లాక్లోకి వచ్చేసింది. నవ్ డేస్ కంప్యూటర్స్ అరచేతులకు వచ్చింది. పామ్ టక్. ల్యాప్టాప్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు పామ్ టాప్.
ఇంకా సెల్ ఫోన్స్ అంటేనే అవి కూడా దే ఆర్ టచ్ స్క్రీన్తో సెల్ ఫోన్స్ వచ్చేసినాయి అంటే టెక్నాలజీ డే బై డెవలపింగ్ డ్యూ టు దిస్ సిలికాన్ ఉంటుంది. సో సిలికాన్ ఇది కార్బన్, దాని పైన కార్బన్ ఉంటుంది. కార్బన్, వితౌట్ హ్యావింగ్ కార్బన్ యూ కెనాట్ లివ్ నవ్ డేస్. వితౌట్ హ్యావింగ్ silicon there is no entertainment, there is no excitement nowadays. So these silicon and carbon are of the same group, they are the rollers of this universe, what we say. ఈ ప్రపంచాన్ని వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు, కార్బన్ సిలికాన్ అధిపతులు వీళ్ళిద్దరు, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, so yeah, already charge is denoted by Ne, where N is integer, positive integer or negative integer, is the unit of the charge, that is 1.60 into 10 to the power of minus 19. ఇక్కడ చిన్న సరదా చెప్తున్నాను, డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. 1.60 ఎందుకు లెక్కల్లో ఈ 0 వదిలేసి 1.6 into 10 to the power of minus 19 అనొచ్చు కదా. అంటే మ్యాథ్స్కి అయితే ఇది కరెక్ట్, కానీ ఫిజిక్స్కి ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఫిజిక్స్లో ది సెన్సిటివిటీ ఆర్ సెన్సిటివ్నెస్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెసిమల్ సిస్టమ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ 1.6, we say 1.6, that operator can measure accurately up to 1/10th part. 1/10th part, 0.6 అంటే 1/10th part వరకు యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలదు ఆబ్జెక్ట్ అని. సపోజ్ 1.60 అంటే దట్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ మెజర్ అప్ టు 100 part. అంటే మీటర్ అన్నానుకో, ఈ మీటర్లో 0.6 అంటే 10 part వరకు, 100లో 10 parts వరకు యాక్యురసీగా చెప్పగలం. ఇది 1.60 అంటే 100 parts వరకు యాక్యురసీగా చెప్పగలం. సపోజ్ 1.6000 అంటే వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, ఓకేనా. సో 10th part, 100 part, ఓకే, 10th part, 100 part, 1000 part, 10,000. సో 10,000 parts వరకు ఇట్ కెన్ మెజర్ యాక్యురేట్లీ. యాక్యురసీ, సో ఇట్ డినోట్స్ ద యాక్యురసీ తెలియజేయాలి. అంటే సపోజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు మెజర్ టెంపరేచర్ని తీసుకున్నాం, టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయాలి 1 డిగ్రీని. సో 1.6 అంటే ఆ థర్మోమీటర్ని యూజ్ చేస్తే 1/10 డిగ్రీ వరకు యాక్యురేట్గా మెజర్ చేస్తుంది. అదే ఈ 1.60 అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద రాసి ఉందనుకోండి, 100 part, డిగ్రీలో 100 part వరకు, 1 డిగ్రీలో 100 part వరకు దిస్ ఆపరేటర్ కెన్ మెజర్ యాక్యురేట్లీ. నాకు ఇక్కడ గ్యాప్ మూలనే కొన్ని పదాలు సరిగ్గా రావట్లేదు, డోంట్ థింక్. 100 part అంటే పార్ట్ అని ఉంటుంది. అలాగే సపోజ్ 1.60000 అని అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ 10,000 parts. అప్ టు ద 10,000 part ఇట్ కెన్ యాక్యురేట్లీ మెజర్. 1 డిగ్రీలో 10,000 part వరకు అది యాక్యురేట్గా మెజర్మెంట్ చేయగలరు. ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఒలింపిక్స్ అవి జరుగుతాయి కదా, అప్పుడు టైంని క్లాక్ ఉంటుంది, స్టాప్ క్లాక్ 0.1ది మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకో, సెకండ్లో 10th part వరకే యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలదు. అదే ఇది తీసుకున్నాం అనుకో, అదే 1.60000 ఒక 7 zeros పెట్టాం అనుకో, సో సెకండ్లో 1 crore part కూడా యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలనమాట దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అందుకని ఫిజిక్స్లో ఈ పాయింట్ తర్వాత 0 పెడతాం అనేది ఇంపార్టెంట్. 1.6, 1.60, 1.600, 1.6000 అంటే మ్యాథ్స్కి అయితే అన్నీ ఒకటే. 1.6 వాల్యూ అంతా 1.66 అంతే, 1.66 అంతే, ఇది అంతే. కానీ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద క్లాస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ మోర్ యాక్యురేట్ దాన్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దాన్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు స్కానింగ్ చేస్తారు, స్కానింగ్లో చూడప్పుడు మనం ఇలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, స్కిల్ని డిక్రీజ్ చేస్తాం.
అది ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉందనుకో ప్రతి చిన్న పార్ట్ని కూడా అది యాక్యురేట్గా చూపెడుతుంది అనమాట మనం. అదే మంచిది కాదనుకో అది ఇలా పెద్దగా బ్లరింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అందుకని ఆ సెన్సిటివిటీ బట్టే మనకి కాస్ట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. సోనీ కూడా తీసుకున్నాం అనుకో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దాని సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ. సౌండ్లో చిన్న వాటేజ్ని చిన్న వోల్టేజ్ని కూడా అత్యంత యాక్యురేట్గా అది ఏంటంటే ఎక్స్పాండ్ చేసేస్తుంది. అందుకని కాస్ట్ ఎక్కువ, దానికి బోల్డ్ అండ్ ఆపరేటర్స్ అనుకుంటుంది. NMMS అని చెప్పి చెప్తాను అనుకోండి, జస్ట్ వజ్రం మీకు రిలీఫ్. థ్యాంక్ యూ. నా సో ఛార్జ్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో దీన్ని ఆల్ దీస్ డీల్స్ ఎలక్ట్రిక్ చూసాం కదా మనం, ఎలక్ట్రిక్ అంటే. సో కులూమ్స్ ఛార్జ్ మనం Q1 is one charge, Q2 is the another charge అనుకోండి. So this is positive charge. Then around this up to some area, the attraction or repulsion of this positive charge takes place. That area is called electric field. Like magnet, this is north pole, this is the magnetic field. And if you place any iron piece nail below this area and in this area, it is attracted fastly. Suppose if you place nail here, it cannot be attracted because its field is not extended up to that nail matter. Suppose if you change the place of this nail from that point to this point, then it slightly attracting. Suppose if you place here, attracts more. It means that the intensity of attraction is more near the magnet, and as the distance increases, the intensity of the attraction decreases, vice versa. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు దాన్ని చూడటానికి కులుంబ్ లా అంటారు, ద కులుంబ్ లా ఆఫ్ చార్జెస్. సో Q1 Q2 ఆర్ టూ చార్జెస్. ఇందులో ఇన్ చార్జెస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఐసోలేటెడ్ చార్జెస్. ఐసోలేటెడ్ చార్జెస్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ని సపరేట్గా చేయొచ్చు, నెగిటివ్ సపరేట్. అంటే వీ కెన్ ఐసోలేట్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ సపరేట్లీ, బట్ వీ కెనాట్ ఐసోలేట్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, వాట్ ఎవర్ మే బీ ది సైజ్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్. సో ఇలా నార్త్ we have taken the magnet, here north pole is here. So suppose if you cut into two pieces, again here south pole forms north pole. ఈ పీస్ని మళ్ళీ కట్ చేసాం అనుకోండి, సపోజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఇక్కడ సౌత్, మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని ఈ పీస్ని ఇక్కడ సౌత్ ఇక్కడ నార్త్ అయ్యి, అంటే వాట్ ఎవర్ మే బి ది సైజ్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్, వి సే ఆటమిక్ మ్యాగ్నెట్, అంటే సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఆల్సో హ్యావ్ పస్సింగ్ టూ పోల్స్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. బట్ in the case of charges, we can separate the charges, negative charge separately and positive charge separately. So this negative charge is attracted by positive and positive is repelled by positive, negative is repelled by negative, already we have seen. So the distance at which it attracts or repels is called the field of that charge. It depends upon the quantity of that charge. ఓకే, అర్థమైంది. సో ఈ ధనావేశం చుట్టూ ఎంత దూరంలో దీని యొక్క ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ ఏదైనా పర్లేదు, ఆకర్షణ కానీ వికర్షణ కానీ ఉంటుందో ఆ క్షేత్రాన్ని ఏమంటారంటే విద్యుత్ క్షేత్రము అంటారు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ చార్జ్, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ టు what extent it can attract the objects charges present in that or repel in that is called the electric field. That's enough for me. Electric field ante adi. Okay, so the force on that coulomb Q1 Q2 are two charges, the attraction or repulsion between them, attraction or repulsion is F. Attraction or repulsion is F, and Q1 Q2 are two charges. This is positive, suppose this is negative. Now these are separated by a distance of d meters in air. D is the distance between them. Then
Attraction or repulsion between these two charges q1 and q2 is directly proportional to their product and inversely proportional, square of the inversely proportional to distance, square of the distance, inversely proportional to the square of the distance. And f is equal to q1 q2 by d అయితే distance d, r అయితే r square, where q1 q2 are the charges, r is the distance between the charges q1 q2. And if the distance is less, attraction is more or repulsion is more. If the distance is more, attraction is less or repulsion is less. So the repulsion or attraction depends upon the charge of the object and the distance between the two charges of the objects. అదే ఇదొక ఛార్జ్, ఇదొక ఛార్జ్, ఈ డిస్టెన్స్ మీద వాటి యొక్క ఛార్జ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కూలుమ్స్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q1 q2 బై ఆర్ స్క్వేర్ అంటారు. అక్కడ కాన్స్టెంట్ కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కూలుమ్స్ కాన్స్టెంట్ కే. k is called the Coulomb's constant, that is equal to, already we have seen 1.60 into 10 to the power of 19 coulombs is called the Coulomb's constant. Newton's meter square by Coulomb square అంటారు. Newton force కాబట్టి Newton meter square by Coulomb square. I will say this thing. Okay na? 1.60 into 10 to the power of 19 న్యూటన్స్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కూలుంబ్. ఎందుకో చూడండి, ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది, నేను ఎందుకు చెప్పాను. ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ క్యూ అనుకోండి. ఫోర్స్ ఈజ్ న్యూటన్స్, రేడియస్ ఇన్ మీటర్స్ అంటే న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై ఛార్జ్ ఇన్ కూలుంబ్స్. సో న్యూటన్స్ మీటర్ బై కూలుంబ్ స్క్వేర్, రెండు కూలుంబ్స్, ఇది ఆర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ q1 q2 కాబట్టి q స్క్వేర్ కాబట్టి కూలుంబ్ స్క్వేర్. ఈజ్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది యూనిట్ ఆఫ్ వాట్ కాన్స్టెంట్? కూలుంబ్స్ కాన్స్టెంట్. అండర్స్టాండ్? ఇవి ఇప్పుడు మనకు అంత అవసరం లేదు, అందుకని కొంచెం తేల్చి చెప్తున్నాను, ఐఐటీలో ఉపయోగపడదు. ఆల్ దిస్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. This is called static. In static electricity means the electric charges are stable, they are constant, they cannot move from that point without giving any external force on it or without having any attraction on them or repulsion on them. They could not move from that place. So that is called static electricity అంటారు. అంటే ఒక వస్తువు మీద ఉన్న ఆవేశము ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కదలదు. ఎంతవరకు కదలదు అంటే దాని మీద ఏదైనా ఆకర్షణ బలం కానీ వికర్షణ బలం కానీ కలిగేంతవరకు బయట నుంచి బాహ్యంగా అది కదలకుండా ఉంటుంది. అలాంటి ఈ ఛార్జెస్ యొక్క స్టేట్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఉపయోగించే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు. అందులోనే మన కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్, రెసిస్టార్స్ అన్నీ కూడా స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఆ రెసిస్టార్ని అందులో ఉపయోగించడం వల్ల అప్పుడు అది ఫ్లోని ఆఫ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఫ్లోని ఆఫ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు. సో ఎలక్ట్రిసిటీ అనగానే one is static electricity, another is current electricity. కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనగానే ఇంకా అంతా మనకు వోల్టేజెస్, వాట్స్, గ్యాల్వనిక్ మీటర్స్, డైనమోస్, విద్యుత్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ అన్నీ కూడా డిపెండ్ అపాన్ ద కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట. వేరే ది స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ దగ్గర వచ్చేటికి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోస్కోప్స్, సెమీ కండక్టర్స్ అవి చెప్పాం కదా, సెమీ కండక్టర్స్, డయోడ్స్, ట్రయోడ్స్లో కూడా కొద్దిగా జస్ట్ ఫస్ట్ స్టాటిక్ వచ్చి స్టాటిక్ నుంచి అది కరెంట్ కింద మారుతాయి అన్నమాట. లైక్ ఫ్రిక్షన్లో చూడండి, ఫస్ట్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్, రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎలాగ వస్తాయో అలాగే ఇక్కడ
మనకి ఫస్ట్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫార్మేషన్ జరిగిన తర్వాత కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. కులుంబ్లా ఏమో స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించింది, రెసిస్టెన్స్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించింది, రెసిస్టార్స్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించినవి, కండక్టర్స్, డయోడ్స్, ట్రయోడ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దాని నుంచి ఇప్పుడు అమ్మీటరు, వోల్ట్ మీటరు, ఇంకా వాటిని యూసేజెస్ వాటిని ఉపయోగించుకొని కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. వీ విల్ సీ ద కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. పూర్తిగా వాచ్ చేయండి, బాగా వినండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాసులో నన్ను అడగండి, జూమ్ క్లాస్లో మీకు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.